Omere motlana tshebeletso ya ratang jwalo radio go letsaneng motle ke kena ke a dumedisa tsatsing la ka sheko ile Sontaha bekeng ona motle kgwedi ke odimo ya January 2021 ke tsa palona o dumela re hohle ba ka bangwe le teng o hantle wona motho motle o hantle ke dumela jwalo omere motlana tshebeletso ke ma botho ka lebitso dumela hle omere motlana tshebeletso ke eme ke tsitsitse ke re ho wena Jesu ke morena maemo a dumela kapa a sa dumele motho motle ka o jwalo ratela pele tsatsing la ka sheko na motho motle ka lenana la halo le ratang le tlang ho wena jwalo hangwe bekeng Sontaha se le se seng ara wa tla tshebeletso ka o jwalo ka ro sena studio kana ba itapele ba ka na motho motle Mali take us in the studio Repeat re ka utlwa wena ndati. Compliments. Ke utaba. Amen. Amre motlana tselo tsa tshwalo tenga kwano ka rosena studio mapopedi wena motho motho ba popedi le kae. Re teng tati le kae ke du bidisa ime mamedi. Hey lwana khalo go qetetse sa lo go qetela. Kwana. Okay, it's still relevant. We can say compliments to the new year, and it is by the grace of God that we are here and still alive and well. Rale ba metapelo aka. Re motla tshebeletso o teng ka ro sena studio ntate popedi metapelo aka khotso le kae. Ho bokwe Jehova. Ke a leboha ba mamedi kaofela re lebohele le mesebetsi ya selemo se fitileng boholo ba Jehova. Sheba kgwedi tse tharo tse re leng ho tsona. Ai Chiutava ora mavere motlana tshebeletso ratela pele tsatsing la ka sheko wa feme hae tsatsing la ka sheko na motho motle jole ho lokile o tla ba teng ke dumela jalo bekeng e tlang empa he ka tla sa mabaka sa ke keng a gona hore a ka thibeya ka tsela e itseng kapa ka tla sa mabaka ke keng a gone he wona motho motle empa he tla loka ka jalo wena mamedi motlana tshebeletso motho mala ke qale ka wena fela ke re ke utlwile metapelo wa ka ke batla fela ke botse potso ena ka pelenyana fela ke feta fela hona le motho ya itseng o brancheng bo bontse bonke ke nka bobolela but go tlisa re o tswa ke re kenya Rivers of Living Waters Ministries jole ke batla hle ke lebise ho wena jolo ka moruti ke mophutheo ke holana ntsa a dutse mona mme wa hae ke motho a funyana mona mo romella ditlipi tsena empa motho na o qadile a sa allora dinoa allora gore dinwe mono lora kereke lora bishopo ntonyana tse jwalo jole motho ena o sa ikemiseditse hore o a tswa ka haro kereke ya Rivers empa o botsa potso o nromeletse dinepe mona tsa diaparo tsa hae dinepe tsa bishopo DVD ntho tsena ka ofela tse o fumana gore ke di ntho tsa kereke ya Rivers o itse o botsa potso ya rona ke dumela o hloka kekeletso gore na di ntho tse a fane ka tsona di fe batho ba bang ba kenang kereke Rivers kapo a di tshese a etse jwang keletso ya o ke fe mo ke a leboha metapele karabo ke ena hopola ko Rivers of Living Waters Ministries inere ha o no le ngaka o batla o tlwella bongaka o no tla le diaparo tsa hao le masapo a hao le nthwe le nngwe Bishop Zondo a fane ka taelo ya hore di tshwanetse ho tshisuwa ka mantswe a mang o kgaola selekane ka mollo ha re hopole hona jwale ha re bala Bibele e re lefatse hona jwale ha le ya pheletsong kapo le fela le tlo fediswa ka mollo ka mantswe a mollo o na le matla ho kgaola selekane seo jwale le diphahlong tsena tsa Rivers dinepe kaofela di items tsena le logo ya Rivers of Living Waters Ministries ha o batla ho lokollowa le rona re entse the very same thing ha o batla ho lokollowa wa di phutha kaofela o dinke ske wa di tshisetsa territory ya hao ska di tshisetsa jareteng ya hao hobaneng ke point of contact ka mollora wo jareteng ya hao ke point of contact wa dinka o tswela ka ntle ho territory ya hao o di bese ka mollo o di tshise ha o di tshisa selekane se a gaowa empa e re ke ba eletse tse ding di a ipata
diphahlo le di-items tsa Rivers of Living Waters Ministries di a ipata gobaneng di na le matla ke point of contact. Hona jwale hona le moruti e mong a tswileng Rivers, ona kulela lefu kaya ha hae ka lo rapela le yena. Ha ke fita difenstereng ha hae o kentse ditikara tsa Bishop Zondo, ke re o tswile empa ntso kentse ditikara o re ne ke sa di bone. O re ne ke sa di bone ka hobaneng ke point of contact. Hopola Bishop Zondo o na bua dintho tsa hae plain hore o fodisa batho ka dikipa tsa Rivers hobaneng moya wa hae o seaparong. O na e bua hore moya wa hae o dima seaparo, ntho engwe le engwe ya Rivers ena leng logo ya Rivers o beya moya wa hae hodima yona. Ke ka ho ana re ka morao fodisa motho ka skipa sa Rivers, fodisa motho ka senepe, mo be senepe ha kula hobane moya wa hae o moo. Jwale ka mantswe a mang ha o sa etse jwalo, o sa di tshisi, o lo fana ka tsona, o fitisa moya ona o di tshila. Ka mantswe a mang DNA ya hao e ka ra diphahlo tse, moya ona o fetela pele ka DNA ya hao. Ka mantswe a mang ntwena e fetela pele motho a lo aparang sekipa sena, ke moya wa hao, ke moya wa Rivers o lo dula hodima motho. Jwale se lekane se tswella pele to the coming generation. So what is very important kuring wa dinka o tswa to your territory, la ha o ka ikela fela ka ntle thutengwana, ha o fita mo o di bese ka mollo, o bue madi a Jesu hobane madi a Jesu ana le tlholo. Ho ya o qetela go utlwile o re o lora dinoa. Ne ke batla go tseba ona go tla tswang ba lo dinoa le letswalo le sa sa le morao. Noah ke motho, ha o lora Noah ke motho ya very close ho wena all the time. Ha o lora Noah ha se Noah yane o ifumanang ka ramokoti, ke motho ya very close. Empa o hlaka sebopeo sa Noah horeng o bone motho ona o kotsi bophelong ba hao. Jwale ha ba lora Noah tsena ba batlo lora yena, ka mantswe a mang modimo santsana ba bulukile, wa ba hlaisetsa ka mantswe a mang modimo wa expose ha o so hlaya yena ba mo lora. Empa no tshwantse o mo lore ka body ya Noah, o ske wa mmona mahlong. Empa hobane ntho tse di felletswe ke matla, ntate modimo expose ntho engwe le engwe. That is why ba lora di Noah, ba lora yena kore ba mmona yena because una le point of contact ka tlung. That is why o tshwantse o phuthe ka ofela ntho tseo tsa Rivers hobane di na le moya wa Rivers. Ke yana na e bua hore o ske wa kenya dikipa tsa bo Nike bo Adidas, o kenye tsa Rivers hobane di na le moya. Are I know anointing ya hae e dutse hodima diaparo tsa Rivers. Jwale what is important gore mme ha nke ntho tseo a lo di besa, a bue madi a tlholo, madi a morena Jesu, tse ding di tla ipata. O tla tshoa a bona tse ding di tswa di lying hobaneng ke moya. Ke taba mamere mo tlaena tshebeletso. Ratela pele a re ke retle mona ba etapele ba ka ke ba tle fela fetisa eno go kule re fela ke ka gona go ile bala taba eno. Ke January 2021 me wa Poopedi mohlomong tle ke le bisa ho wena. Ke January 2021 CRL ke nete hona jwale re a bona ho ntse ho bua ka kereke e nngwe mona le mo profeta wa teng yo thweng ke Heaven International ka mana ka meathon hona ka o rona ka kwana. Empa he hona jwale ho etsahala eng ka ditaba tsa lona tse di leng la di bea ka pala di tekela CRL ebe boemo ke bofeng na ebe re santsana re tla bona ho tswela pele ka CRL. Mohlomong ke potso tse batho ba bangata ba ipotsang tsona hore jwale ebe taba tsa Rivers di felletse kae, ho etsala jwang le CRL? Okay, ntate Mabosho, December when we were wrapping up, we told Bamamedi Khore, CRL Commission has called on the victims and the complainants to hear their side of the story and all that. And then after that, Bishop Zondo will be called, or Bafana Zondo will be called to the CRL Commission. They did the holidays, the festive season, Christmas holidays. So they've just reopened
ka beke ya di 14th, then everything is coming back. So what has happened is during this time, it's not like, because people are like giving up and saying, hey, there is nothing, there's no movement. Remember, it took Zondo 30 years, 32 years now, to build that ministry. It's not going to be easy for us just to kill the work that he's done here, Satani, overnight. So it's going to take a while, and because there are so many people coming forward and giving their testimonies, giving their experiences, Zako Rivers of Living Waters Ministries, what has happened since they've reopened, more people are coming forward and or going directly to the CRL Commission, because some during the holidays, as they had the time to go through the audios and go through the testimonies that were given, go the CRL Commission, what has happened is more people are coming forward to say, this is our experience that we've had, go Rivers of Living Waters Ministries. You would remember I said CRL is not there to go and look for people and build up a case, but people who have had experiences and painful experiences, for that matter, go Rivers of Living Waters Ministries, are now approaching CRL directly. Some, yes, are still going through our route, the Poopedis and all that. We want to be part of this. We want to give our own versions of what has happened to us. As we speak today, Sunday, tomorrow, Gadi 25. The CRL is starting again, got the hearings, the Rivers of Living Waters Ministries against Stephen Zondo, because more people, like I said, came forward, and there'll be more hearings happening. So it's not all doom and gloom, anything that is happening. Behind the scenes, there's a lot that is happening. Remember last year we said he went to appeal against appearing for the CRL Commission, and we know that Lydia Maliti was called to give an account to the Commission, and she will be called as well to so that we can continue the work that we started last year. So nothing is stopped and nothing is stationary, as people out there would think. We haven't heard anything, and as you say today, ubona a new church. What we started last year opened up a lot of not opportunity as such, but then gave people the courage to come forward and share their experiences from their different churches. O santse bua ka taba eno hona le mme a hlalositseng e ka re le nna ona bapala karolo ya hao mono e nngwe bapala Rivers ba go re beile mono phatlalatsa le ena hore o kgothaditswe ke mema Poopedi ka mogwana ba ditaba tsa hae maikutlo ke a feng. I was shocked to get messages from different people telling Sheba CRL, there's a lady who is giving her testimony and then sharing her experience. It's almost exactly like yours, and not only the experience, but at the same time, her role in the ministry, it's similar to mine, and she was encouraged to speak out about her experience because she saw that I spoke about it, and I'm still alive today to give testimony and continue to talk about it, because a lot of people and a lot of pastors who operate under the kingdom of darkness, they use fear. So we didn't about the fear that is people feel. It's that spirit that they use to say it. Okay, fine. If you're going to expose or talk about your experience more, nothing. And we said God, like the Bible tells us, God has not given us the spirit of fear. Mm-hmm. So if unali like that fear, no unali amanoli Satan. But because if there is nothing that would touch you unless God allows it. So with that lady, Kiripu, I think as she was giving her testimony, I went back to the Facebook page of CRL and I listened to her account, and I realized, if only people would pray and open their spiritual ears when they're listening to all these testimonies being given. It's not only about the people who experience those, but it's opening eyes for the entire country, the entire Christian community, because when we started this, we started focusing it was only about our experience go Rivers, only about Zondo. But we realized, even if when you listen to the comments, you realize, it's beyond us. It's only God that is doing the work here. We are just vessels that are being used. So listening to her testimony gave me hope, at least the work that we're doing here
it's not it's not to a waste, or people are learning and people are being encouraged to come out, and like other people are embarrassed to talk about their experiences. But I don't have any issues, because if God did not want me to go through the experience that I had, Go Rivers, and he would not have used me. The reason that I'm here today is because of the experience, and because that God has given me the strength. Talk about it, I'll protect you. Same as the lady who has given her testimony, and the other people, because I'm only talking about the poor because people are making comparisons to her role and my role, then Go Rivers. It's such people who do not have the fear will be able to be used, and God is going to protect them. Continue spreading the word, continue sharing your experiences, so that those ones who are still ashamed to say, Lina, this happened to me. When you're still ashamed, you are helping the devil to stay on the throne. I've always said that, if there is fear and shame about your experience, and all that, it means you're giving him credit, because you're not trusting God to protect you if you're going to expose what you've experienced. Ke utaba mamelo motlana tshebeletso o santse o tshwaro fela ha o bua ka letswalo ha o ka ba letswalo wa tshaba ha ona bana mohau wa modimo tere Poopedi ha ke utlwe fela le wena maikutlo a ha o mona ka le wena mohlomong ko hula ko utlwe maikutlo a ka taba ena ya Heaven International. Ke difendi ntho tso ka di bapisa mono tse utlwisisang hore ke tse ding tsa ditaba tse tshwanang hantle le tsa Rivers of Living Waters mo tswang teng. Umamedi le wena ntate Mabosho, mesebetsi ya Satane e ya tshwana, ha ya fapana. Bao ba mamelang lo latela di social media, ki ile ka romelwa a picture today. Ha ke motsebe moruto wa Heaven Harvest. Picture ya hae ana le Satane qobo lwakhe Zondo ka Unitas Park. No ke taba tse leng hore ha o ka shebisa hantle di a senoha. Skandate Mokoto ana lu bua hore ka vale ke ndao ya tshebeletso ya semoya. Ba bangata ba bang ba sa le bashanyana ba banyana ba so fitile 30 years ba sebetsa ka ona mosebetsi ona ba ka tlase ha Zondo. Ke ka ho le ha ba bitsa are imbizo ya bafundisi o tla ba bona ba tswa dino ha di tswa ka tlasa mmu di kena di musala morao di tlo khotama phansi kwakhe. It's because ndate ba tshwana mesebetsi ena ke ile ka mamela ha mofumadi a nkutsa ntho ya buang ka yona hore ke tsena di hlaile jwana kereke engwe ka CRL le yona e hlaisitse mahlatsi ba a hlaisitse dillo tsa bona ho tshwana ha ona mehlogo at all ke ntho e one ntate a ke botse mona ya engwe ya dintho e ke utlwisang hore haholo ha ene ba piswa mona ke ya ausumong a kileng a bua fana ka bopaki mona ho rona ho radio khosheletsane a ba bua ka taba ya hore o ipona o le kae ha motho a qeta a bishop a qeta o bea letso kapa a qeta ho tshwara ka letso o no le mona o iqetetse o no le mona batho bo ipona o le kae o ka re mohlomong ha o hlalosa ka tabe ke ntwe e tsalang jwang. Ntate Babosho, I couldn't believe my ears when she was asked that question, because it reminded me of Losisi Besnaye. Remember the victim, the mother and daughter, when she explained she explained Mokho Sheletsani and she explained Diko CRL. She was standing and the bishop shook her hand, and then the next thing she was in the bishop's office. From outside to the office, she doesn't have a recollection what happened, and the time lapse between officing bishop when the lady gave testimony to CRL. It was exactly the same as the victims that came before. You don't have a recollection within the time period. So when she said Emi Mona, the next thing we wanted, like 5 meters away where she was standing. It's exactly what the people were trying to understand, the commissioners, go CRL. How does that happen? So when she gave the same account, then Tate Mukoto ore kidi nyoyanata yes, it's exactly the same. And Tate Poopedi wacho ki the small demons and the studies Zondo. So if Ari
he does the same way. The modus operandi, it's the same. So you don't remember. So maybe Muruti Maliena, because he knows the spiritual side, he can explain it better. Because how do you say, I was standing here, the next meeting, Otuhako officing, which is like at the second floor? Muruti Mali, o ka re mono ha o kena, e etsahala jwang ntho eo ya hore re dutse ka mona ka go tšheletsane tokotoko ke ipona ke le ka roomong engwe kapa ka officing engwe ke sa tsebe jwang ka tsela hore ebe ke la ka tshwarwa ka letsogo kapa ke la ka bewa letsogo e tsala jwang jwang leader ha re hopole Jesu Kriste ha qala o hlaya lefatsheng Josefa ona batla o lahla Maria empa lehodimo la mokopa hore o seke wa lahla ngwana yena le mmae hobane leseya lena ke taimane ya lehodimo. Number 2, ba fuwa molao hore Jesu hona le territory a sa tshwanelang ho ya ho tsona, ba latele naledi ho fitlela Faro a hlokahala kapo yena Herod hobaneng di territory tsa balloi o tshwanetse o di hlompe. That is why ha ono botsa potso earlier ya testimony tsena tsa CRL tsa this week o botsa mme Poopedi, territory ya molloi ha o fita ho yona molloi re ke bue ka mo ke tswang teng Stephen Bafana Zondo hangata o addressa the atmosphere sepakapaka hore se mo favor ka mantswe a mang ha o addressa sepakapaka batho ba tla dumellana le wena. Number 2, ha qeta o addressa sepakapaka seo sebakeng seo a leng ho sona territory ya hae e ya makuwa ke territory ya Satan. Anything e ka ra territory eo e favor yena. That is why batho ba bangata ha ba fitla sebakeng seo a ba tshwara ka letsoho kapo ha o fitla o wela pela hae ha o tswa ka officing eo ya hae o sa tsebe o fitlile jwang ke territory. Ka mantswe a mang o bua le territory hore e mo favor kgahlano le wena. Sebaka seo ke sa Satane, territory eo kelello ya hao gore is like ha o le mo kile wa bona president mo yang teng ba etsang di phone di ska bana le signal hore ba protecta mang president ba di kwala moyeng fela ka laptop hore di phone tsa lona ha di sa sebetsa ho bolauwe signal ke ntho eo jwale o ka re ke bolloi ntho eo ke bolloi hobaneng ha o kena mo ya hao signal ya semoya hopola motho o fuwe ke ntate modimo. Ntho ya pele o fuwe letswalo ke modisa wa hao. Moya wa hao ka mantswe a mang e tshwana le tracker ha o ka ikenya ka under the base ke yona ke re koloi ha ba yutsitse ba ikenya basementing ha e kgone ho sebetsa hobaneng ha e thola ha le hodimo. Jwale le wena ha o fitla territory eo o gore is like station sa la share ka mantswe a mang. That is why ha o le ka haro sebaka seo batho ba buang kereke hampe o ba kgahlano le bona ha ona ntwe mpe o e bonang empe hobaneng o ka hare ho territory o ka ra sebaka sa Satan. Jwale that is why batho ba bangata na ba fitla mo ha mo tshwara ka letso ho fedile kapo ha ka re mfe hak ho fedile hobaneng sebaka seo se a mo favor ke sa hae ke sa bolloi. Hopola sebaka seo se ka tuwe ke dithotsela se ka tuwe ke memeye ditshila ka mantswe a mang o fitlile sebakeng mo wena ha o sena control for your own life ka mantswe a mang o under a spell o under control eo. That is why ha bona hore ha uwe kapo ha o etse nix o tla utlwa a re ska re he ha o qeta o ntshwara ka letsoho o boa o tjho jalo wa connect o re ska re he ha o ntshwara ka letsoho boa because o ntso le strong yena o na tseba re ha mo atumela o fitla mo o tshwanetse bo fedile ka wena empa ba hlokomela jwale wa activate ha re ska re go tshwara ka letsoho boa and o tlo wa ha qeta o tjho jalo fela ha sa o tshwere lo tshwara o fedile ka wena maikutlo ke a fe mono wena o ka e bona jwa ke bolloi ntho eo
kapa o reng wena mo tabeng eo? Ke boloi ba maemo a hodimo. We've said it before hore he doesn't operate mo leveleng ya bashanyana. Ntweno last nyana selemong se fetile re le ra bua ka ntho tse ngata including bo telepathy jwalo. Re hlalosa fothi le hore ho tla jwang ke ile ka etsa an example ka moruti Thibudi. E leng hore Thibudi o ne a re ha kena ka Pretoria o ile makgetlo yana a few. The results or the feedback we used to give Zondo Satani qobo lwakhe ine ile hore ho ne o sa bonahale hore a o yo mona because o ne a kena ho Thibudi a sebetsa a le haruti kaofela bare the mannerism dipuo everything lo bitsa tšhelete ine ile Zondo qobo lwakhe a feletse no ha e sebetsa. O nka Thibudi jwalo hore Thibudi tsama o ye kae ka Rustenburg o Limpopo it's the same thing on your own asa kena wena sa o bea letso it won't happen. Ki yona ntweno e bare ha motho a hlalosa hore ke ipone ke le mona ke re papa ha kiyo ha o ka mamela mahlatsi pa ka ofela one on one bare itse ha ke fihla mo a bea letso afterwards I don't know what happened ke boloi because o kena ka tsela e itseng a move. Remember taba tsa bo telepathy o sebetsa ka the mind. No ha re kena spirituality semoyeng sa teng ka boloying ke mo a kgonang hore a kene le ho motho. I've said it before ke tla bua ka ba ileng hore ba ka hare a kere ha le fifi ba santsane ba enjoy ka ba ka le fifi ka bua ka Tumingulele ka re ha ba dutse mo ona le di ba ibitsa the crusades hona le nako mo ileng hore ba tla siwa uthwa ha ntse le ka kerekeng o le ka tenteng o kae ho sebetswa the prayer warriors di arapela kae only to find that ha ba yo mo spiritually maybe le kieno ba ka re ba rapela ha ba yo o ba tsamaisitse ba ile o sebetsa tsa boloi. That is why batho ba ipotsa how did it happen hore ke re ke tseba ke le mona like aus dipuo ona wa heaven kereke na e ba bitsa heaven whatever ya moruti a ke motsebe ke malibitso moshanyana ona but ke ne ke ipona ke le mona impa ke re papa ke man and a person will say ke bohlanya ntwe o understanding the spiritual things taba tsa semoya hore ke ha se bohlanya ke boloi ba maemo a hodimo a ileng hore Zondo o sebetsa ka bona. A ke re tle mona tabeng ya kutlwisisa hore Moja Love ine le founetse lenano lena le re le utlwang television kapa le re le bonang television ine le founetse mme re ne re utlwisisa hore jwale ke mona re tlo bona le ba face to face le Bishop Zondo. O ka re fetsa hanyane hore na ebe ho etsala jwang re tlo le bona le face to face le Bishop Zondo o etsala jwang? Tsatsi leo ke le emetse Basotho ba re ka patla le jaso ba mo Africa. All right. Hana we mapile aka. Not because ke tla molwantsha but because le sedile le fifi ya dikopane. E re ke boele morao ke hlalosetse mo mamedi wena o tseba ditaba ntate Mabosho hore ho etsaetseng. Maoba mona ka December ile ra thola a call e hlalosang hore re a kupua ho katla there's a new show that is coming bare ama bishop. Initially bile ke ha ke araba ke ra na ke bishop ke bitswa bare ke libitso la show empa re batla le tlotla lona ska re le bone CRL le kae o tlo hlalosa tate Poopedi le batla beng o tla le bona mono hore all these allegations ka against Satan ke nnete ho etsa la eng le ene re a mo mema bas mema le ena Satan qobo lwakhe. Then ke ile ka re ha ke fetola ke re ha ke na bothata empa problem ya ka ke hobane case se di butse ha ke na ho kopa batho ba butsing di case hore batle mono batlo bua ka bana batla di senya batlo bua about the contents of everything se di butse di case re emetse letsatsi la ile hlae bongata ba ntse ba re why ba sa di butswe empa o di fasitse ka tsela tse different tse itse ke sa tla e tshwara hanyane mo no ha re dumela jwalo re tlatla shong re bitsitswe ke ntate Tau Aubrey ke na ile phone ba re fela le ho the producer of the show hore re bue le yona. Fast forward ha se o hlano re phone le hore no date e be uwe ya Mantaha ka tshono ke Sunday Mantaha ke maobane mona I think the 18 if I'm not mistaken ho be uwe date hore le tlo hlaha mo wa tseba moya wa ka o no re at last Jehova o utlwe dithapelo tsa rona ke batla o shebana le Satani mahlong no ha ke shebe ke re ha ona matla o ne ona hana hore o qetile ka Poopedi o qetile ka mofumadi wa ile lapa lae ha ona matla hobane wa tseba for the first time in my life in the past 2 years ke tswile remember re tswile ka 2019 ha Satani mono ha ke na letswalo la nka kopana le ena ana le bodyguard tse 20 ha ke na letswalo at all
ha ke tshabe next hore ka nketsa eng physically, spiritually and otherwise ha ke na letswalo because ke phela ka Jehova modimo o phela. Then in that day ntwe re le ra etsa through thuso ya Poopedi a ngeletsa because mofumadi wa ka wa ngeletsa ke ya mo mamela tabeng tse ngata. A re mamela mona o nneteng ha re ska tsa batho bana mara hona le ba bang ba ntse ba mfounela ke bo mang a hlaiso re ke bana le bana. To my surprise 3 ladies, the victims, 2 of them are still inside ka kereke. Ba re ha re batle hore ntate Poopedi hore re CRL or re khosheletsane because CRL le khosheletsaneng hana o ema pela rona re mo batla mona re mo jwetse taba tsa hae hore o rentse hona le hona ha phea re ntshe bopaki Poopedi ke yona o botshwere bopaki ba teng o tla o bontsha bopaki bo phela. Remember I said in 2019 his biggest weakness ke phone e tla mo lematsa haholo. Biggest weakness ke phone. Lindo wa re bua tjena ha batswa hona le batho ba bangata ba tswa ka December le partakers le wa ba founela direct aba threaten nights and tsena kaofela aba kenle ka boloi ke re tshepelang ho Jehova modimo o phela. No ndate fast forward ha se re bitswa jwalo a hlalosetswa hore no di kopane no re katla di studiong tsa Mojalaf. Hai ke na satani ya fetoa ndate waka o fetolwa ke eng mantsware wa thotsi. Remember show ena e hona le bo phiri ka hare wa ona o tsebe haholo ka abafundisi show. Show ena ya ama bishopo ka pele se ba e bone clipinyana e tlatlang ba bongata the TV ke a tshepa e hostwa ke Nimrod Nkosi. No ha sa thola hore bo Poopedi ba tla fetole hlaka hore hana o kopana le bo Poopedi go baneng o re ha bua ka mantswe a re a thotseng a tswa ho ene phiri ka bana ene le phiri phela ba utlwana sa tla ibua taba eno through the producer hore my life is in danger ke mantswe a hore bophelo ba e bo kotsing ha tswa o batla hore e be territory ya hae ho tlo kopanelwa moo ho kopanelwe ha hae ke botse hore no ha le re kopanele ha hae le tshokai ke ra ke na bothata ba kopana le ene le strate re ka kopana ha hae le tshokai a re Unitas Park ke mantswe a re wa thotse. O ile wa ya wena mo Unitas Park o lo ba karolo ya show eo haebe o sa ya o bane o sa wa ya o sa ka mantswe a ka kwa film producer ka re ke kopa hore ha o khona un record mantswe a ke antshang jwetsa Zondo re Poopedi a kopane le Lefifi ha ke na o ya Unitas Park ke tseba hore le baka ke eng a re khutlele morao ntwe ne e bua ke ntate Mali ke ile ka e bua in 2019 ke re Zondo doesn't go to any meeting whether ke o bitswe ke government whether ke kae a so lukisi a so bone re ho etsahalang a so le nki a le capture kaofela spiritual hore ha fihla mo kaofela le batla se a hae. I even want ke tla hlalosa hore ho ile bo ma ke wonile ba bang ba bone ha ba nhlalosa ka re producer le a tseba hore ho etsahala mo hale ya mo le tlo fihla mo le ebe ntwe wa tseba re hola no ba re hona le muriana wa vela bahleke hore ha le fihla mo le batla se a hae kaofela le ntho tseno di planile hore tlo molwantsha re tlo botsa le a shwatlhamana le fellwa ke matla le sa di botsa ka re ha ke mono anyway ke re mmujetseng hore ke na le baruti ba babedi ba batlang le nna ke na le the victims of sexual abuse tse tharo tse di tlang le nna di tlo hlalosa everything hore ho etsahetse ene ke na le ditaba tse dingwe tse leng hore ntse ke di hatile wa nkutla ntate ke sa batle ho di bua kae kapa kae ke re ke batla hore ke bojwetse tsona mahlong tse leng hore tse ding di tla mo shoka hore ke di nka kae mare ke tsa hae fine ha jiga jwalo then the producer o re etse ka Zoom ke re mmewe Zoom ha ina that feeling ha ina ntho ya hore ke yona o mo botsa dipotso ke batla we mapela a hae and then ha bane wa tshaba hore bophelo ba e bokotsing Zondo's got the means akatla le di inkabezi u 20 atle le maponisa le wa khona o bokanetsa ntso remember le ka di crusades tsa maponisa wa bitsa batleng ba tlo ba security ba ka ho etsala ka bone nna ke tle mosebetsing mona wa ka o ke ufueng ke Jehova le mfumadi wa ka ho sebetsa ka letimona le i1 mntate mokoto le wena le tshwera mararo nna ke tshwere letimona le i1 o satani qobolwa ke Zondo no itswele pele jwalo ha se ke thola on a Monday morning ke thola call hore ho Solomon Ashoms are ntate we kutla ba re hona le show le o tla showng e ka tsela ina le ena ya ama bishop ke re show eo ha isa da ba teng hobane
ha ba tlo kopana le rona studiong tsa Mojalaf. I don't know, Unitas Park ke makala hore le Unitas Park jwang, because show why special treatment ho yena who you are ho yena. Why is a neutral venue like Ribua mo re tla kopana Ribua? Potso ya ka o Solomon ibile kere Solomon wena o ya mo o ile o paka eng ka bane ntso di buang ke tseo di utlwang re di bua hore Zondo o etsa hona le hona o jwetswa ke rona le mahlatsi pa mang le ha o romela dintho le phepeng ha ona ntho ka reng wena you experienced personally ke ntho tse re o di utlwang hore ho etsala hona le hona. Why don't you say how ya mono o tle le batho bana ntse ne o di bua o ya leja TV newspaper ka hore ke bana batho ba bua ntho tseo le ka CRL le ba itse hona. No, as a journalist, I will go there. Ki understand or I'll ask questions. Since the butsa futi lohore wile sat. Risiemon. Fast forward, hasere tola handle. Show ibile thing on Monday in that. Barekodile. All right. How record was walo dile de aruhanywa kabo hari about 2 versions, 2 interviews. First interview, to my surprise, in the host Nimrod. Zondo ute nkobolo ake Satan. Hona le ntate Maponga Joshua. Hona le Phiri. Ntate Phiri moruti Phiri wa abafundisi. Inok Phiri wa shoena ye bare abafundisi ale temmo. Solomon o beilwe site. Bao ba malatelang di social media jwalo le bone di picture ke rometswe le nna mo hlang ha o le monate ke a bona hore ke bana ba shootile le ene le. You know ntate ke emetse hore e hlae. Eriki buele pelo a tsa morena modimo o tla ofa bohlale ba o bonela dintho pele. Ndare Poopedi ke la ka tsa go gutlela morao hanyane ke batla go hatella ntlhene ke batla go ifumana hantle hore go tlisa hore ene le monyetla wa hore jalo o kopane o tobane le yena Bishop Zondo jwale ka mkgono re tobana le empa ke batla go thola hona le baka hantle ntle ke le felletseng hore o hane ho ya mono Unitas Park ha Bishop Zondo mona le tlamele le kopanela teng. Ka elelwa ntate Mabosho ke ile ka hlalosa pelenyana hore ha kene an area when environment as I sebetsa sa bua le mobu o tlamela bua le mobu le be under his team and under his control under his management ke yona ntho e ntseng hore ntate Mali ka CRL a e hlalose ha e hlalosa hore ha le kena tlase ya hae o tla batla mo eleng hore ke yena a busang a tla kgone hore le je a mo letsogo la hae le je ka tlase ha hae ke tlo kopa ntate Mali a hopotse ba mamedi taba tse leng a di bua ka CRL a utlo hore di kopana jwang ene ke batla o fitisa ntlha ke yena. We've warned ba mamedi ka yona taba ena even before. I mean balatedi ba hae ba bitswang ba kgetho hore ho ya mane Unitas Park hobane matla no wa fuduhetse teng from Everton o kenya batho mo ka sepheo sa initiator ba betla se hae ka hobane hona jwale di sacrifice di etsahalang ka mono mo a tsebang hore o tshwere matla teng di dingata ho le ka batho ba ka bula mahlo ke tla kopa hore moruti Mali a ikena e hlalose hantle ho ya pele ska e hlalose ka CRL. Moruti Mali ka mkhoda te Poopedi ya hlalosang teng ebe ho ya ka wena o entsa ntle ntate Poopedi ya ska ya mo Ndad we are so disappointed who Moja love. How holo we are disappointed. Ho bona hetso re Moja love e captured ke moya wa lefifi. Moja love is disappointing. Kore ha re sena interest to watch Moja love. Because now this is what happened. Le nna ne ke le part ya baruti bana ntate Poopedi a ba hlalosang hore ne le victims tse tharo le baruti ba babedi. Okay. Le nna ne ke thabile hore finally ke lo kopana le Stephen Bafana Zondo. Finally. Emba ha re utlwa re show e cancelled. We were so disappointed le baka ile hore ba ya territory ya hae. Imagine Moja Love ina le di studio tsa bona. For the first time aba lo recorda show ba ya territory ya Stephen Bafana Zondo. O special ka eng Stephen Bafana Zondo. Ko hobane o ba qetile moyeng ke lela Nimrod Nkosi hobane o keke wa kena territory ya Zondo o bo hlaphoela ha o tswa mo ha ba shebe Magamu ha isale a tswa lebitleng le la Zondo Bishop Magamu
le yena o ho Moja Love Bishop Makamo o mo shebe ha isale a tswa lebitleng le la Zondo o mo putswa ngara se bishop o mo putswa ngara se bishop. Okay, jole ke llela nkosi hore a ye mo le bane ba di camera ba ileng ha Zondo ha re shebe maphelo a bona ho baneng Zondo pele aya sebakeng territory kapo pele Zondo o tla territory ya hae Zondo o bua le territory le atmosphere ho mo favor. Ntho yena eng hopotsa ka nako ye ana batla stance sena mo a haileng teng lebitla lena ho nona le di objections batho na ba object gore the neighbors white people ba ra ba batle kereke mo. I remember ona tlotsa malenna le Bob Mthembu empa Stephen Bafana Zondo aya pele mo lo tshwarelwang teng kopano a lo bua le territory ndate meeting wo ke ba agree le ena batho ba neng ba lwana bana ndate ke re ka o fela batho bana ba lwana ba agree le ena kuri ya bantu e felang ho baneng o la ya mo pele a lo bua le territory le mobu ho baneng tshwantsa bue le mobu wa sebaka seo a bue le territory a loke dikelello tsa lona le agree le ena. That is why how le rivers o kekeke wa bona ntwempe batho ha ba lwantsha kereke yeo o ntse le ka hare o kampe wa nehela ka bophelo ba hao ha o iketsi ho baneng territory yeo ya o kwayela. That is why ha ne re batho ke di zombie na ba sa understand horeng re tswa mo rona ne re nehela ka maphelo rona mo protect ha ke bui ka bana ba di social media ba rwa kanang rona re bua ka dintho ne ria life re will die for Stephen Bafana Zondo ho baneng ono sna ntwe mpe ono e bona ono le ka hare jwale kotsi ke eo fela ya Moja Love re disappointed. Moja Love ho tjho hore e supporta bulloi ho baneng hana ba sa support bulloi nkebe re ile moralo face Stephen Bafana Zondo re mata dead or alive hore re lo bua e seng hore re tlolwana ke re bua Zondo ho baneng o sentse nako tsa rona jwale we are disappointed in that ho yona Moja Love haholo and inophiri ska lebala o mo shebe le yena ha o no tswela ke mhlanka modimo le na moputswa ho baneng inophiri o tseba Bibele hore Bibele e re o ska khumamela motho wa lefatshe o khumamele modimo fela. Inophiri una khumamele Zondo fatshe ha mmona are morena waka a mo khumamela mane Johannesburg Robert Shem jwale inophiri ke yana ka ofela tsamaisa ntho tsena hore ha uwe territory ya Zondo ho ska khona hore huiwe kae mane di studio ho baneng Zondo o wente di calculations tsa hae hopola ha o sena se thutsela seta operate madi a Jesu a di timetse Zondo matla hae ana le di thutseleng se re tseba maru ha ba matso Zondo o sa qadile re bua madi fela. Okay, a maru a qala ba matso lwana mo leng teng o tsebe re Zondo o qadile bua madi fela ho baneng ke di thutsela ka mo ntho tse o tla bona weda e tla khutla ebe hantle jwale ona batla kelello tse ntjha tsa bo Nimrod Nkosi ona batla tsona hore a khone di poses a tlo khona ho sebetsa ka tsona hore di mo favor hopola Stephen Bafana Zondo o batla platform mo a ka respondanting gale a e batla o ile di station tse ding a lo kopa mphem platform ona na ke 2012 mo modimo na mo file VUT kganti ka nako yeo ntate modimo o na qenehetse batho na ba le ka hare hore ba khone ho pholoswa Zondo a lokollowe Zondo a repende a fuwe 7 years jwale platform ona na o ithotsi ho baneng e tlo re ha e hlaya ntho yeo ya mabishop ho tlo hlaya mo a boostang teng a bua ka hore re a aha le di zombi tsa dire re a aha ntwe ke kopa mo e botsa di zombi ha le re ya aha le na le di shares mo kalanka o aha matlo a lona o kile wa bona motho le moputswa a re khotsheletsana ba jealous ho baneng re a aha ha bana di garteni ka matlong wa utlwa ntaka ha ba a e matlo a bona
re ke ra jella motho jealousy ha a hela modimo ntlo ya modimo empa ha ba tsebe rona re phetse le Zondo la be a re mo o aha multi-purpose di zumbi tsa hae ke kopa ba lo sheba dictionary hore ko horeng ha o re multi-purpose ka mantswe a mang di event di ngata tse lo etsahalang moo. That is why o etsa ka matla hore territory eo e bena le matla. Jwale we are not disappointed ka anything empa re disappointed ho moja love hore ba ka stupa so low ba siye di station tsa bona di studio tsa bona ba ye moo hobane Zondo na tseba territory. That is why Zondo ha le Everton o matla empa ha le Nando's nka re kokonyana. Mamre motlana tshebeletso ke utaba tshebeletso ya ratang jalo radio ho che letsaneng re Poopedi ha ke khutlela ho wena hanyane go tlosa hore le batho ba tshwanang le bo ntate Solomon Ashoms nne ba le teng mono interview nyeo ha ke tshwalo kutlwa le interesting ka lebaka la hobane re le ra utlwa ntate Zondo a mo lwantsha haholo le yena ka moga hore a hlaise ditaba tsa hae ma kutlwa ke a fe mo ha o mametse hantle ntate Male o itse before a kena mosebetsing kampo interview o yona recording eo o kena sa tseba what's going to happen a qetile semoyeng ha e sheba sebedisa dipstick ya moya thola ile hore ona wa Nigeria Solomon ke bothata. That is why ho ile ho arohanwa ka dikoto tse pedi hore ho be le first interview and second. The second interview ke mo a sa kenang Zondo ho ne ho kene ene Nimroto ka bane wa hoster ho kene Enoch Phiri. Remember Enoch Phiri's role is very simple, is to try and assist Zondo to redeem himself. Ke mosebetsi wa hae on hore thusa Zondo because wa mo Hiroshi ba mo worship and ntate Male a ibuang it happened before our eyes on TV. To a bigger demon which is Usatan Nkobo lwakhe Zondo. Now ha se ba sebetsa jwale ya bobedi Zondo utswile a sebe part of the whole thing, not even ka rumu mona o shutelwa that recording a ekwana hole asia hona le motho mo tshabo a ke rata o bua ka batho bana ba ileng hore ha ba matla nna ke tle ka le timona le iwane ba re ke Bishop Godfrey Moloi ha ke motsebe eka balateli le di-members tsa kereke tsa hae ba ka sheba from nako ya kopaneng le ene Zondo going forward ba bone hore o tla hlaelwa ke eng ho ya pele because ntho tse ngata tse di etsahalang bao kaofela ba tlang haufinyana le ene ba re ba mo supporter ba re ba mo protector they become exposed kaofela baruti ba tla mono ka botsa hore ona ba re ke secretary ya eng ona ke ba ba exposed taba tsa bona tsene di ipatile di atla ke mosebetsi wa Jehova ono no ntho etsa hetseng ka ena ya bobedi eno ke leng hore jwale ho ne ho sena Zondo wa ka botswang dipotso hore mahlatsipa complainants witnesses dire hona le hona ka wena allegations hore arabe ba ne ba jela ska ke sholetso la hae because ntate Male writer ne se a ba hlaloseditse ba tla iponela batho ba batla e shebang ha se e tlo hlasho ena a ba hlalotse ha fitla o a poster it's well known o tla poster ka the way a hang a poster ka hore batho bana le mona ha le ntsena ka ofela but question e we botsang ke ya nnete hore lona le eme kae wa tseba ntate Maponga Joshua Maponga it's one person botsa mono na yena re tseba ile motho wa very vocal ka taba ya di fake prophets ne batla o botsa rona ebe o bile teng showing yena ya pele mohlomong ho ya ka mo fumaneng information ka teng ebe maybe ho bile jwang pakeng tsa le Bishop Zondo. Ntate Maponga ha ke motsibe haholo ke tseba hantse ke bona the way a leng radical ka teng social media ho lwantsha manyofonyofo a itse ha ke na o bua haholo ka ene empa ntho e ke tla o jwetsang yona ke ena ha re emeleng sho I won't be surprised ha o ka thola ile hore a le mmelo a le sweet le dipotsong tsa hlabang Zondo ka tsona a le fatsi because o ne a hatile mabala a le tlase ha territory ya Zondo kaofela no ba jela letsong la hae kaofela sho ha ihla ke a hlapanya se fapano nnwe ke sena ndate e tla be hlaile ba le tlase ya hae ke o taba a Poopedi a re utlwa maikutlo ha mono ho wena hore na wena o ya ka wena tabeng tsena tsa hore ho no tshwaretse show ha Bishop Zondo maikutlo ke a feng ntate Mabosho like Muruti Mali le ntate Poopedi I was so disappointed hore the opportunity to see and meet Zondo in the same room was missed
by Moja Love because they were going to do one thing that no one could actually achieve. So I was excited, Hore, finally, but we are not afraid of him. We are not making up stories. So if yena ari Bophelo Bahaye is in danger because Poopedi, Wabutaba and all that, I've said fear and faith does not coexist. So utaba ingi because so now, like Muruti Mala Ashilo Hore, Matla Afedi. So it shows that Hore, territorying area Moja Love, he was not going to be in control. So he wanted where we're going to be compromised, forgetting Hore, Ritziba, the operation. So there was no way we're going to go there. But one thing that I want to bring forward, when Muruti Mala Buaka Nimrod Nkosi, it's very interesting, Hore. All right, Muridi Mali to be crying for the soul and Bupiloba Nimrod Nkosi because that 2017 November 25. There was a financial management skills course that was supposed to be given by Nimrod Nkosi, go Robert Shem. We got messages and all that, but by the grace of God, he was saved. Nimrod, it did not appear. Somebody else came on the day to give the training. But because Zondo abatla Nimrod, unfortunately, Piri gave him on the silver platter, Umutotsi. And then this time around, Amisa, the Achilong, where Mudimo Walififi adulang ting, where the graveyard, the souls are being collected. So he was compromised even before he got there. So, when you say, Bishop Muloi, maybe that Bishop Muloi Kimang. Bishop Muloi ki owner who was talking about us, who made a video about the Poopedis and all that, and all that. Ki owner bamfile one day, and then suddenly he became the spokesperson at Rivers. So we can see Bishop Zondo. I have always said you get rewarded for being a mouthpiece or being used as a puppet. So Muloi is not by coincidence. Hore Abe showing in the second episode or whatever. I don't know how they're going to break it up, but it's not by coincidence. Hore Muloi was part of the panel suddenly. Bishop Zondo. Remember, he was vocal when we started talking about CRL and all that. He was in the forefront of defending Zondo. Now he's being rewarded, and then coming to the show again. Muloi doesn't know Zondo. Zondo last year June, July. And then Mamfati and then Ushap. Then now, for talking again, go in Bizo Yabafundisi, and talking against the CRL, talking against us, he's being rewarded. Bamufa Miet, Lakor Abue Showing. What is it that he's going to talk? Because he has not met us, we don't even know him. In the 4 years we've spent Go Rivers, he's never once attended anything until last year. So now, how is he going to represent Zondo or represent the views of Makhetwa when he doesn't even know them? So you can see, as you've said, Zondo batla munyetla, a platform to redeem himself, and then unfortunately Moja Love is allowing that to happen. But no amount of PR is going to clean the mess that he has created. No amount of PR can be done. Even if you can build, he can go build all the balls in South Africa or all the churches in South Africa. That is not going to change the fact that he's a rapist, he's a murderer, he's a witch, and then more than everything, he's a pedophile, because we've got more kids coming forward. He started raping me at the age of 11. So that even if they can have 10 episodes as Zondo Moja Love, it's not going to clean up who he is. But I want to say, Bishop Zondo ke motho ya matla haholo, hobane ke tshwara jwalo. Ke sheba tabena halere Moja Love o ile ho yena. SABC re le ra bona ile ho yena. So ka mantswe sena se bontsha hore ke motho ya ba sa kgonong mo tlosa hore ba mo bitsetse ho yena bakeng sa interview. Okay, let me start with SABC. SABC, remember, went to him following up on the stories of CRL. And SABC, I must say, it's one of the TV stations that has been on this matter, and relentlessly so. Because when the interview was done, go Everton, what we didn't see, the people go like Makhetwa were not allowed to be interviewed by the journalists who went to the church. But still, that interview he did, it was more damaging than anything to Ubafana Zondo. Remember, Muruti Maluchilo, Matla Sali Yoko Everton.
Okay. Was Iseko Unitas Park. So now he was compromised. That video, if you look at the interview SABC, when they were go Everton, you can see he's not in control. He can't even answer certain questions. So now, when we say Matla Afing, Alififi, Moja Love is compromised because the pastors that are there bow to him. Asimatla, they are in the same thing. So then you would overpower those of the same feather and those who are in the same kingdom, who are below you. But people who are pure, ke batla re ke re tle mona hanyane fela re santsane re buile mona na morutimela mohlomong ke lahlele ho wena o kile wa bua ka maeba ke dinonyana but ona le ntho nngwe ke batlang ho e botsa fela mohlomong a ke tsebe e ka nna ba putsonyana fela e ka fokolang empa ke utlwa le bohlokwa hore ke botsa gale ke batla botsa potswena ha ke feta mane rivers ka bo ke gola ka matsatsi a itseng kapa mohlomong ke everyday a ke tsebe but ka matsatsi a itseng ha ke fete everyday mo empa ha ke feta mo hangata be ke thola hore gona le difate tse ngata tsa majareteng a mang jwalo ka hona le difate rivers but bona le dinonyana tsena tsa lerata le lentsena le ke sa tsebeng tso tlwa dingata fela sefateng mo maikutlo ka feng ka dinonyana tseo dade dia tsosa ntse re kopaneng le tsona kerekeng ya rivers okay dina le mogwanonyana tseo dade mamela tsatsi le leng o tswa ofising ya hae ha a tswa di mirubisi emibedi e tsamaya mona mahitleng a hae nna I was scared emisweu ke re hey nna bile ke re yana hey ba ya o attack bona ntho tsena wa tseba a reng ke a sena stress a kena koloing a re di bolae hebana jwale dinonyana tseo e re go thuse ndate batho bana ba robetseng ba sa amohela Kriste ba emetse lefu la bobedi ba ya galavanta moyeng hobaneng ha ba amohela Kriste ke ka ho ha ba robale ba ya sebediswa jwale ona o tseba ho sebedisa dithutsela dithutsela tsa hae ona di kenya hohle ho ntho engwe le ngwe le mphofolo ho performa mesebetsi ya hae ya lefifi le rata le tswang dinonyaneng tseo ka nako e nngwe o ka ipotsa hore di a hlanya kapo hona le event e etsahalang na hobane o tla di bona fela ka matsatsi a di-service le rata la teng it's confusing kore a ke ro ka hare how understand empa ha o bua ka tsona hona tje I remember very well dinonyana tseo I remember very very well le rata la teng difateng tsena haholo tsena tse ka gating se shebile monyako wa hae hantle se shebile le matila ha ya tswang ho lona that is why ke re ntho tsa semoya di tibile jwalo ka o bua ka nonyana tseo nna I still believe nna ke dinonyana tse sebediswang tse katileng sebaka seo jwalo ka dithutsela ne di kata sebaka seo because moya wa motho o hloka fela mmele to exist that is why moya wa motho o tshwanetse ba motsose ba mo kenye ka rangwanabo kapo whoever wa hahabo kapo ba mo kenye fela ho motho a fetang ka tsela that is why moya wa motho hore existe o hloka body jalo hobane o sa hlokahetse le ka ranonyana le ka ra lebane moya wa motho wa kena maibane a etsa mesebetsi ya bona ke taba mara pele no batla tlatseletsa mono fela go utlwa di tseba taba tsa dinonyana tse di le rata nonyana tseno man ba dumelang mesebetsing ya se Africa ya hore metsi ya thewa ba tseba hona le dintho tse katang metsing ya bona bapedi ba re ba le tamotse semoyeng nako engwe ba di bitsa hore ke ba lebedi mme o na le teng mao ba mona na bua ka ba lebedi le ke tlo ene ya Poopedi hobane ine ya etsahala ho paka ntwe ke buang eno ele servicing ya bomme mo ile ba hlalosetsa hantle hore le setshwenyehe
re hlasetswe a bitse hantse re le mosebetsi o re leng hona ona re hlasetswe empa fela le setshwenyehe le katiwe ba lebedi ba teng mona Poopedi a tlotswa ho ena go re jetse ka ba lebedi go etsa itse jwang. Okay, Ntate Mabosho, you know, ko Rivers, go na le di all night prayers tsa baradi. So, me ona umfounetsi le yena o tswile. Are hey ma Poopedi. You know, Muruti mala tlhalisa taba tsa the doves and all that are busy walking ko kerekeng. Ka letsatsi leo la bomme. After runa re startile go tshiletsana and all that, bari kereke e tlatsetswe. But do not fear. You are not alone. You just don't see the army that is around you and guarding you and watching over you. So bari basa understand because kibo mefela ko kerekeng and then they shouldn't be afraid atsamai. But the funny thing is, abatswa, it was the birds were like making so much noise than before. And alright, those birds you can go any day of the week. If it's not a Wednesday or Sunday, they are very quiet. Go on a Wednesday after kereke. You will hear the noise. After Sunday, late in the afternoon, you will hear the noise. Any other day of the week, quiet. So kibo mang batho bao. If Muruti mar alkimi meya ya batho, I want to believe that because it doesn't make sense who is guarding him. But Muruti malubu akataba ya the two owls. Cause yeah, the two owls. We touched on it, but we never elaborated. Kunali driver ya the trucks, Ntokozo. They used to drive Limpo. And before they would go on any trip, most of the time they would come by my house and then relax and get the meal before they go. And then Kiri, but you guys are going very far, but you don't even have GPS, you don't have anything. But no. Don't worry about us. Runa, when we go, there's these two owls that are moving with the truck. Direction, we get it from those two owls. Yeah. So they don't need a GPS. GPS yabona. Give those two owls, they follow them wherever they go. So, no accidents, nothing, no GPS. You follow the owls where they go until you get where you're going. What kanto ze thata man. What kanto ze thata. Re ama pethelong jwala taba tsa rona. Ma Poopedi. Hona le mongwa di partakers ka mo go utlwelang ka teng ho ya ka di social medias ntho tse nyana tse jwalo. Go utlwisa re ke motho ya seng a le siko le na le fatshe. Empa e kare wena hona le kapa wa tseba hore na o hlokaetse jwa motho eno maikutlo ke afeng. Ntate Mabosho, you know, God's timing is the best. I've been avoiding that subject for the longest time because I said I will never answer people who are faceless because most of the time the allegations that were made on social media are based on fake accounts. But now, because every time you don't respond to something, it becomes as if it's the truth, and then people use it against you. And for once and for all, let me talk about it openly, and then Ntate Poopedi will add what he knows, because finally we had the opportunity of meeting with the husband of the lady that has passed on. The lady that they're referring to go social media, we were close. And very close. To a certain point, we were like family, friends together, like my family and her family. But then, unfortunately, you know, Satan has a way of like wenza izinto ahead of you before you can go and talk about certain things. Let me and most of the time the lady I'm talking about was a business partner as well. She introduced me to the business that we were in, the products. So got 2015 crossover 2015, the first crossover at Pretoria. I met her there, and then she contributed the drinks for the media team and all that. So when I met her, I started introducing her to partaking. 2015, as she was working Leruna and all that. 2016, I introduced her to the Premier Banquet, the first Premier Banquet, and then she committed to contributing 200,000. And then subsequently to that, they met the bishop. So introducing her, and the bishop would want to know how much. Bishop, I introduced her to Satan, and then introducing her to Satan and all that. Then he had access of knowing Horwetsabukai and all that, because in the business that we're in at the time, you would advertise your income so that you get more people to join. So the salary was a known thing all over Horwetsabukai. So
Fast forward to 2016 Premier Banquet, unsa 200,000. Then we moved 2017 to the new Jeff Masemula premises Zapitori. When we moved there, we had a small meeting with Satane and some of the partakers, where he wanted to know hore mutu kena kukai, because what people don't know, baboni fela kereke ili ready and by bakena everything was done. There's a lot of work that was done behind the scenes, fixing the church before we can actually move in, like fixing the tulo and all that. So when the party di tulo came, the lady said utlo patela di tulo. Then atlogela that invoice raya Eastering Ariako Easter, we were, like I said before, the Easter we were competing as branches and all that. When we okay, to get a trophy, number 1, number 2, number 3, that Easter area 2017 yes, 2017 Pretoria got the trophy. And then what people don't know, we were short cut 300,000 or whatever. 3 families contributed that 300,000. Poopedi, family of this lady, in that Ndlovu. All of us have left the church already. So, but Kopitori, everyone thought the only one family contributed. The credit was given to family about, because we were not there for the shine and all that. I still have the check that Ndlovu when it was rejected. Check. Then Nali, this lady, decided, okay, let's swipe the 100,000 EU. Then we'll sort it out amongst ourselves later. Then we did that. So fast forward, the business that we're in, Kari Easter, there were bonuses issued. She made a lot of money, close to 10 million that year. And then got excitement and all that, made a commitment to Satane, Horbato contributor, 1 million to the church. How we Satane? All right. Then committed to giving 1 million to the church. But when we were together, because remember, she regarded me as a sister, I said, no, remember, we're starting to calculate now. October unsise 200,000 unsise tšhelete ya ditulo. Every other time go batlega something go kerekeng wa emisiwa gore tshwantse patele eng. Then I was the one coaching her gore, no, you cannot be giving like this as if you're the only member go kerekeng. You cannot carry the church. Pretoria has over 1,000 members, and probably 200 people are capable of contributing this whole thing. So you cannot carry the church, only one. There was a sermon, and I spoke about it at Kibwakari partakers, where I was called when I was Satan, because Kibutaba how to give, when to give, and all that. The reason was Zondo wanted the lady and the husband to buy land, Eako Walkerville, his old farm, got 2 million. And then because Meona, like the lady, had chelete, so now they were forced to buy the land. Then she came to me at ICC, but let's look at how much we have contributed as a family since we started this whole thing. And then now, Lobaba uti uzondo uti stenge I farm yase Walkerville. Mina ngati guye, how do you go and buy I farm yase Walkerville nye 2 million? Emqagile naye angazi ukuthi enzeni ngayo. 32 million yakho ilahlele training if you don't know what to do with your money. So the differences came ngaleso sikhathi leso. And unfortunately now, God works in mysterious ways. We managed in Tate Poopedi to make a meeting between us and the husband of the late woman. Now that he can talk about it and he has mourned the wife and all that, it's easier to say what happened. I remember asking the guy, you know, I had left the church 2017 August. People will remember 2017 August, I was not Kopating Yama Bishop. Already Zondo sent this woman to my house. She was a lady that would never wake up before 10. But that day she came before 8 o'clock. Ari utloncheka, because Poopedi might have killed me. This I get told by the husband recently. No, already we had, like, now I had decided, I'm leaving the Church of Rivers, 2017. Your wife came to convince me. And then Arumule Gizondo. But then I don't know the reason. What was she told for her to wake up so early to come and convince me to go and like to answer the calls? Everything. Then now she's begging me to say, take your call in. The husband recently tells us, no. She came in the morning to come and check on you. She was told my husband is dangerous and all that. But funny thing is,
fast forward to like 2017, and then she attended the premier banquet 2017, and then she paid the money. But still, she did not make the payment. Like both of them, they didn't make the payment. The farm, the preaching. If people remember, Huntley 2017, we were encouraged to buy the plots, the farms, and all that because she was trying to push this thing. Yakoribana are supposed to buy the family ina is supposed to buy the farm ya higher 2 million, and I objected to that. Then suddenly I become enemies with this woman, the very same woman who came to beg me to come back to church. Then come January, they're not attending the church anymore. The last meeting I had with her was for her to tell me, Hore, what happened, Kokerekeng, because you made me come back, and then when suddenly you are leaving and you're not talking about it and all that. Zondo sent me a message, Hore, Rekabanya Kichelete Nali, this woman. And then Karumela Poopedi message, Karumela the lady and the husband, Hore, and they were overseas at the time. Hore, what's happening? But they don't know what is happening. I sent the response back to Zondo. Who's fueling the feud between the two families. Unfortunately, she died before we could even talk about this whole thing. So if Bariki Bulailen, and when she left the church, she left Ona Akwatile, Zondo Akwatile, she made a commitment to give him 1 million, and I was 1 million from her bonus. And I said, but already she has contributed. I was calculating how much she was giving to the church. We know how partakers are killed. So Ntate Poopedi will explain more and how Zondo managed to get certain things from her. Motlana tselotswe ke utaba tselotswe ya ratang jwalo radio go she letsaneng. Ntate Poopedi wena o tlatseletsa hore mo maikutlo a ke afeng? Ya nang le tsebe o tla nkutlwa. Ka CRL hona le ba babedi ba bararo ba ile ba kopa hore ba ska hla TV ba hlaisa bopaki bona bo manyofonyofo a entsweng ke Satan Qobolwakhe ke ile ka re o mphe monyetla ntate Mabosho previously ke tle o bo hlalosa ka taba tsa hore ho tla jwang hore a hapeletse a batle le hore a mafung a itseng a batho ba itseng ha athendi mafung je tsena tse dintšha tsena tse ba reng batho re mmone kae lefung le ne re tlwaetse re motse ba re ha tsamaye mafu a bafutsana ke ntho tse dintšha hobane o utlwa motšheso baka la hore a hlae mono because me Mapopedi o ntse a bua mono ntse a re motho ne le partaker e le jwang ke bua ka Ntate Mbatha. Ntate Mbatha ne re kena le ene kereke re dula same estate le ene. O ile Ntate Mbatha a itswa hore family ya ka le ya hae di arohane ka mashano a neng a bua ke Zondo hobane a tseka hore Mapopedi o re ho mofumadi wa Mbatha do not give leskela re le family la fana ka tsela itse a stopa partaking e leng hore o na batla ho batla ene mofumadi wa Mbatha a e bona hantle le ene a fasa tšhelete eo ya bona ya lapa la bona ho yempele jwalo ha qetella a hapeletsa hore I mono because spiritually remember ke taba e ke tla batla hore re tlhalose hantle rena le nako ha tle mono mafung a itseng o tla hona le ntho a e batlang hona le mafu a leng hore ha kene hone at all o qetella fela a le servicing ya ka e batone ka hare a etse dintho tse di etse re le ra hlalosa ka lefula moruti Alina hore o ile a etsa eng bana le mahlo a semoya ba di bone ntsena di etsa le mono o ile a hapeletsa ba ile mabitleng lefung la mofumadi wa ho ne ho bata only cosymmetry ka tsela e makatsang the very same way ya ho bata a ke re le a tseba kaofela ba mamedi le wena ntate wa ka hore o tsamaya le dithotsela the very same way e ho neng ho bata ka yone ka prayer national prayer day ka Ellis Park ke ntho tsa tsamaya le tsona ntho tse a neng a di etsa le puo ena e bua mo bana ba le temo they were surprised hore o etsahala remember o thotse Ntate Mbatha a le at this weakest point o na le lefuka la be hana hore a ka hana le what is surprising ko bane ne se ba tsamaile kereke ke mong a ileng a romela Mapopedi o itse ba hantle a romela mme o itseng o tswang ka Rivers branch ya Pitori nako e ya tla ntate ha ke re CRL hona le batho ba buang taba tsa bone ba sa hlae ka pele nako e ya tla mo eleng hore monga ditaba o tla di beya hantle hore ke tsena ditaba tsaka ho etsaetse hona le hona because last year ha re kopana e le ntse re tsoma Mapopedi o bua nnete ntse re tshwerwa tseba it's sensitive ho bua ka ba robetseng ba tsamaile ka tsela itsene ho bua mashano ka rona
ke nna ke ne ke mo eletsa le ene mofumadi wa ka gore tswa mo tabeng tseo ska ba taba le batho bana ba senang difatlhego ba buang masabana ka wena. You have my support, o na le support ya Jehova le family kaofela. Nako e fihlile jwale mo dinnete di tla hlaha. Bongata bao ba neng ba etsa lerata ka Pitori ntse ba bua mofumadi wa ka hampe hore wa tseba Poopedi le a tseba le they are in for a big surprise ha dinnete di ditswa. Re tla re mohlang re hlalosang hantle hore o etsang mafung ba tla e bona ka matlo lefung leo le aneng ale la mofumadi wa mbatha ale ho lone. You know, people ba ba tsebang ba tla elellwa hantle hore o na tsamaya le mang. Harabe ke o robetse moruti phoswa e le hore batho bana ba tswile kerekeng sa ipheta hore a yo tshwara memorial service. Ka letsatsi la phihlo o na tsamaya le ene ka sebele Enoch Phiri wa bafundisi. That is about 3 years ago, if I'm not mistaken. Enoch Phiri, una tsamaya le ene le full leo. Enoch Phiri Zondo aya pulpiti mana yore, ke ene na mo tshwaretse beke. Ke o taba mo mo tla na tshebeletso ya ratang jwalo radio go tsheletsaneng ke ba batho ba tshaka le bitso na mothema tla re kwala jwalo taba tsa rona ba Poopedi ha ku utlwe ka golf day e tla mohlomong le wena tata Poopedi mono e ku tlisang hore e tlo ba 10 rivers of living waters ma ikutla lona ke afeng. And Golf Day, it's meant to be a fundraising event for the foundation, Bafana, which is Stephen Zondo Ministries and Foundation. And then foundation, like Kitalu said before, I don't know what is the purpose of it because no one knows how much money is raised and where the money is going to be used. But probably now, because desperate times call for desperate measures, muago emi, and then tshwantse ba create chelete of building. The motivation ya gore Golf Day, the money that will be collected ki chelete ya muago. It's an annual event to celebrate birthday ya Satan. So now ka di 29th January kgweding ena ya lockdown level 3. People, as we see the economy struggling and people losing jobs and all that, Satane ana taba gore le sokola ho kae go etsahalang maphelong a lona o batla chelete eo ya golf. So and then Riboni, it's not only Golf Day, gonna lead different packages and all that. I can do advertiser, but the sad part is batho bao ba busy like Muruti Mali acho gore re aga. I'm not like, I don't understand gore o agela nkosana le nontlantla. And then that money, currently everyone is struggling. COVID-19 shut down the economy. So if we're busy, people are busy mocking us as Christians on social media and all that. We're busy building up churches and all. How many school kids are not going back to school currently? Or some kids don't even have access to Wi-Fi and all these platforms that are needed for them to go online. What is the church doing? Here we are, the chosen, busy building muago ola wa Satan instead of looking at the need of the community around them. Ona le menyenyetsi ya re muago o fedile ba qetile o ma gwa ja fe tate ba bosho ke bone social media and somebody umrometse screenshots gore the vision is complete and all that. What is laughable into this whole thing? All these people, bo Salvation, bo Tata, Akitikimang, bo Petin, they don't know the actual plan. Yeah, this thing. If everyone amamela handle, it was going to be 84 meters long and 6 meters down, and the width in. So all those things, the 6 feet under. Where it's not going there anymore. So they don't know the actual plan. But what we can tell Baba Mamedi Bakhoshilitsane is Satane ubonetswe. He's been exposed. So now it will at that level where it's at. So and again, if we like they can remember that building is supposed to be 200 million. 200 million ya enyi because now ba busy ba hlele tjanini, so it's not going anywhere. So chelete ele ikai, because if they believe gore ma Poopedi o tsamaile le chelete ya kereke effing because o rekile dikoloi tse ngata a batlo bontsha gore like we cannot stop him. But now, like at this time and point in time, I told you before, there was a message
kereke it talk about 300,000 to survive a month. It's not 300,000 for the church to survive. 300,000 for the family salaries, not for the church. And then if you look at how the economy is performing currently, you are saying Pitori was giving you 400,000 minimum a month. Pitori now is dwindling to probably 10,000 a month. I don't know. Robert Shem, if Baba is it's not even 2,000 a day, which makes it 8,000 a month. So if you are used to getting over 1 million every month, currently you are not even making 10% of that. How are you going to sustain that lifestyle that you look at? How are you going to feed and pay your retainer to your demon? So it's not working out. He can say whatever. The numbers don't lie. They cannot finish the building. That is why those who do not know how is it supposed to look like, they're going to get that. Ntate wa ka se ke kwala maoba mona re itse sheba November. They made a mockery ba etsa ka re ke joke ba kgethwa empa ba e bone ba ifitse le ene we exposed. November e hlaise ka ofela hore Jehova o nka kereke ya hae back. Le ba mmuso wa lefifi ba tshwana le ene le bone ho etsaetse. Ke ile ka ra qala o bua ka re sheba kgwedi tse tharo tse re leng ho tsona, January, February, March. O di shebe hantle. Ha re bue re bapala, re fatshe ka matolo re a rapela, re thapelo. Morena modimo wa araba empa re lebo ha re so bone le ka mahlo because ba o bana le mahlo a semoya se ba bona hore ya kae. No, ntate wa ka maoba mona ke ne ke bua le ntate o motsebang haholo, ntate Thabo Mofokeng, moruti Mofokeng ona wa nyalane le Sibongi Stlolo sa ntate Malete. A njwetsa hore ntate Malete monna moholo is turning 86. Moya wa ka wa ba bohloko. Ka re hana 20 years, 50 years, 100 years a sa tla iphela o ya pele, 86 sa hodile. Eka Lydia Malete a ka mo etsetsa mpho fela engwe 1 a fura le lefifi a tswe mmusong wa lefifi. Moruti Lydia Malete ke a tseba wa di mamela ntho tsena. Eka morena modimo a ka bua le wena wa tswa mmusong wa lefifi o ne monna moholo mpho pele a furalla lefatshe leno la mahlomola. No dintho ke tsena ha se ke kwala ntate wa ka. Wa tseba in the past 3 years every crossover ka Rivers of Living of Waters una le prophecy like most of the kereke tsena tse sebetsang ka moya ono wa Satane. Maoba mona o ile a bua ka prophecy a re 1,000-fold blessings semong tse fitileng. A khutla futhi a re explosive what build on a rock. Engwe ya bitswa explosive whatever blessing explosion. Now ke ena taba ntate. Ka o fela ba leng ka hare ha ba hlapohelwa ke re ba hlaloseditse ba di bona le dintho ntho tsena tse ba di buang di a phela. Maoba bona e fetola he hore ha lena hore le ka ntsheba la re ke buile mashano ho etsahetse le lona bo mokoto bo mabosho bo malika o fela. A re selemo se re leng ho sona we walk by faith. Motho a re wena walk by faith ha o faila hore faith ya hao ke yona yo failise. We utlwa hore o ya kae jwale Satan o senuhile. No ke mona he ntate wa ka. Sello sa ka se seholo ke sena enclosure. Mo presidente wa ditseba taba tsena tsa boruti ba bohata bo Zondo. Ha ke soka ke utla mo presidente wa rona re mo votetseng a bua against ntho tse di etswang ke baruti bana. E ka mo presidente a ka kenya lentswe la hae mono a re thuse. Ministry wa seponesa wa tseba re butse di case. Ho ntse ho thotswe. Justice Department ya tseba re butse di case. Ho ntse ho thotswe. Ha re tla ka ikhasa ha ke sana tabeng ka ibuang ka hobane le a e bona mo jalafu etsang e re disappointile ha bohloko. Empa ke santsane ke na le tshepo ho system ya molao wa South Africa. Zondo qobo lwakhe Satani doesn't belong kantle hobane o kotsi haholo. Ha re bua tjena taba tse ding Poopedi ha di bua hore o fetsa o thola le mahlatsi ba mang ba mo jwetsa ka December hore ho etsahetse 40 le sona selemo sena sa kgwedi tsena tse re tswang ho tsona hore o ntse a abuse bana. O tlameile a stopwe mosebetsing ono wa hae wa lefifi hobane o kotsi ntate wa ka. Ke tlo kopa hore going forward re tshware taba yane e re bua hore why attenda mafu a itseng re bue hantle semoyeng. Ke kwetse ka bo mo hobane ke batle hore ntate Mmali a beteng, ntate Mokoto a beteng, re palame re mathe hodimo a yona ho bokwe Jehova. January, February, March.
Madapelo ka mantswe ha o ntate morutimali ka ho ikwala fela mohlomong re tlotswa ho wena. Mantswe aga a o qetela ke yana. Stephen Bafana Zondo o sa lwana le modimo ka sebele. Ko re ne ke batla mo tsebisa. Move engwe le ngwa yetsang, he become exposed. Wa bona loka le hore Moja Love e mo dumelle hore ba mo fe platform, they thought o tla escape. Ha salwana le rena. Emba Stephen Bafana Zondo o kekeke wa thiba bohale ba ntate modimo. Ko re jwale ke bua ka mmuso wa lefifi, ke bua ka baloi le ba profeta ba bohata. Matla a khutletse ho modimo. Ntate modimo o nkile matla a khutletse ho yena. Jwale ka mantswe a mang, Stephen Bafana Zondo a ka etsa ntho engwe le ngwe a nahana hore o tla pholosa bophelo ba hae. Empa qetelong ya diqetelo ha tsebe jwalo ka motho a balang Bebele, motho e mong le mong o tla dula setulong sa kahlolo. Ka mantswe a mang, ho tloa ka jeko, mantswe a ka o qetela ho yena ke a hore ha sa lwana le mang kapo mang lefatsheng lena, o sa lwana le modimo ya entseng lefatshe le mahodimo. Ke o taba na motho e motle, ke o taba tshebeletsong ya hao e ratang jwalo radio ho sheletsaneng ba ikotse jwalo ba etapele ha ba ka bana motho e motle. Ke le bo jwalo ka ro sena studio na motho e motle morutimali me wa Poopedi le ntate Poopedi wena mamedi motlela tseletso fetela kopana hape bekeng e tlang. Empa ntse ke re wena Jesu ke morena maemo a dumela ka pasa dumele jwalo wena mamedi motlana tseletso re a tseba he re ntse re hlasetse jwalo re le setjhaba ke sewa sena sa corona me ke nnete ntho ene ferekanya batho wena mamedi motlana tselo jwalo ka o tsholo he ke re wena a re khothatseng re rapelo feta re atamelo modimo ka mogoro ka ra gonang ka teng empa re dule rena le tshepo hore tla hlola wena motho motla re tla ba hlodi thena ke le temona ena wena mamedi motlana tselo ke le temona ntwe jwale ka o tsholo wena mamedi motlana tselo tso rapela le ile nga khothaletsa ro ko bale ho ba Roma chapter 8 verse 18. Romans chapter 8 verse 18 ke mantswe a matla mono wena mamedi motlana tshebeletso a ka o kgothatsang ka o tsholo